Dear students, understood? ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ರೋ? Yes or no? Okay. Then I will show you. Nowadays it will be digitalized section. ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರ ಅದನ್ನ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ಸರ್ಚ್ okay in the internet that whether we can have the preference shares or not ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? ಹಲೋ, is it audible? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಲೆ. Okay, it's a Gopal by. Is it visible to all of you? Okay, nowadays it's a idu ordinary share certificate idu. I hope it's a ordinary share certificate. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ordinary share certificate ante. Correct? The Gopal Bai, Bhalabai and Company Limited and the Ahmedabad. Okay, it's a registered under the Companies Act. Okay, authorized capital ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ, authorized capital mention ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. Correct? Okay, and the dividend yesterday divided into 1100 ordinary shares each rupees 1, 10,000 divided into 4% tax free cumulative. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ 1 second ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಅದಲ್ಲ ಅಷ್ಟಿಗೂ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನದ? rupees 10 lakh divided into 20. 4%. 4% ಏನಿದು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಇದು 4% ಏನದಲ್ಲ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಎಂತಾವ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವಂತ? ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಈಚ್ ₹50. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಾದತ್ನ ಹೇಳತ್ತದ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಏನದಾವಂತವು ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ? ಯಾವ ಎಲ್ಲರೇ ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್, ಕಾಣಿಸತ್ ನಿಮ್ಗ? ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಕ್ಯೂಡ್. ಓಕೆ, ಏನಾರ ಅರಿಯರ್ಸ್ ಬಂತು, ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರಿಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಫೇಲ್ ಟು ಪೇ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ದ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅದೇನ್ ಪೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರಂತ, ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್. ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗ? ದೆನ್ ರಿಡಿಮೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ತಗೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ರಿಡಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಂದ್ರ ಇಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಇದು ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ, ಏನೋ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತೇಳಿ.
Okay, andre enidu cumulative is there and redeemable is there. Correct? Yes or no? Kanada tostrigu ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕದ understood? Okay, we'll go for one more equity share, preferential shares. ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ನೋಡೋಣ. One second wait ಮಾಡ್ರಿ. I will show you one more preferential shares here. Okay, ಸಿಗವಲ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಐತ್ ನೋಡಪ್ಪ. Okay, understood what exactly like it will be like ಅಂತೇಳಿ. Okay, then next now we will move to for the equity shares. ತೀತಿಲ್ರಿ ಅಷ್ಟ್ರಿಗೂ. Okay, now we will move for the equity shares. What is equity shares? Equity shares ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಶೇರ್? Ordinary shares. Okay, already we have explained you the what is equity shares and what these shares holders are real owners. ಏನಿರು owners ಇರು, correct? And there always will be the risk. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Uncertainty, risk ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾವ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ you are going to take the risk. Okay, ಅಂದ್ರೆ if you are investing some money in the company, then you can get the rate of dividend and sometime of course you will not get. ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು, ಸಿಗದೇನೆ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹಂಗಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ you may get or you may not. Correct? But the rate of dividend you may get very low rate of dividend and you can get more rate of dividend. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗಬಹುದು, ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸಿಗಬಹುದು. Correct? But the valuation of the shares may increase also. Valuation of the shares ಏನಾಗ್ತದೆ? Increase ಆಗ್ತದೆ. Those shares are called as equity shares. ಆ ಎಂತಾವ್ shares ಏನಂತೇವೆ ನಾವು? Equity shares. And when it comes to capital repayment, ಯಾವುದ್ರೊಳಗ capital repayment ಒಂದ್ ತಲೆಗೆ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಿರ್ತದ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ತದ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಲೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮುಚ್ಚೋದು. ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ, ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವು? ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದಿಲ್ಲ, ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ? ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ and there is a fluctuation in the rate of dividend, and in the case of closing of the company even you are going to get the repayment of the capital at last, then definitely it's a risk. Yes or no? ಹೌದು ಇಲ್ರೋ? Yes or no?
Okay, ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಂಗ ನಾವು equity shares ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ equity shares, what type of the okay, then ಈ equity shares ದೊಳಗ ಭಾಳ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ. Okay, only one that equity share ಅಷ್ಟೇ. Then I will explain you what exactly the equity shares today only. Okay, ಏನ್ equity shares ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. Equity shares were earlier known as ordinary shares. First ಏನಂತ ಕರಿತಿದ್ದೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕ ordinary shares. The holder of these shares are real owners. ಇವ್ರು ಯಾರು ಇವರು real owners of the company. They are the owners of the company. Preferential share holders are not the owners of the company. Correct? They have a voting right. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದ voting right ಇರ್ತದ. They in the meeting of holders of the company. Okay, ವರ್ಷ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, annual general meeting ಅಂತೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾರ್ದು ಇದು annual general meeting? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಯಾರ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. Okay, they can take the decision and they will have the voting rights. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದು ಇದು ಆತು, ಏನಾತು? ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆತಿಲ್ಲೇ ಯಾರ್ಯಾರು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು? ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್. ವೋಟ್ ಮಾಡೋ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತತಿ ಯಾರಿಗೆ? ಹೂ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ದ ರೈಟ್ಸ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ. ಕಂಪ್ನಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾರಿಗೆ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. And equity shareholders are paid dividend after paying to the preference shareholders. ಏನೇನು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು equity shares ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವರು? These are shares were known as ordinary shares ಅಂತಿದ್ರು. And the holder of the equity shareholders will be called as a real owners, and they have voting rights in the meeting, and they can take the decisions in the meeting also, and they will have the control over the working of the company. The company ಮೇಲೆ control ಯಾರಿಗೆ ಇರ್ತದ? equity shares. Correct? Then equity shares will get the dividend after paid to the preferential shares. Already we know that. And the rate of dividend, when it comes to rate of dividend on these shares depend upon the profits. If the company is earning more profit, then definitely the equity share will get the more dividend. If the company is earning less profit, definitely the equity share will get the low dividend. Titu, okay, the rate of dividend, these shares depend on the profit of the company. They may paid higher rate of dividend. ಅವರಿಗೆ higher rate of dividend pay ಮಾಡಬಹುದು. Sometimes they may not get anything. Zero ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ಅವ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅವರು. ತಿಳಿತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ರಿಸ್ಕ್, take more risk as compared to preference shareholders. Correct? ಎದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾ. Why it's a risk? They will not get the fixed rate of dividend. They may get or may not get. And in the case of the capital repayment only, they will not get the fixed the capital repayment. They will get the capital repayment at last. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಾರು ಉಳಿತಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀತು. ಓಕೆ, then next, capital is paid after meeting all the claims including that preference shareholder. Andra when it comes to capital repayment, capital ಹೊಳ್ಳಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ, if you are closing your company, if you are giving back, okay, ಎಲ್ಲಾ assets and liability ಎಲ್ಲಾ ಚುಕ್ಕ ಮಾಡಿ ರೊಕ್ಕ ಉಳಿತು, ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಉಳಿತಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡು, ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Okay, equity shares andre idukka, that's why we are taking it's a risk. Yes or no? Risk illada. Okay, they take risk both regarding dividend. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಕ್ ಐತಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಗೆ? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅದ. ಎದಕ್ಕ? ಫಸ್ಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್? ಇಟ್ ಮೇ ಡಿಫರ್ಡ್, ಇಟ್ ಮೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬಹುದು, ಕಡಿಮೆನೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು. Yes or no? Sometime return of capital. In the case of return of capital, ಎರಡು ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅವ. ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಸ್ಕ್ ಅದು? ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್. Then the equity share capital cannot be redeemed during the life of the company. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? In the case of, ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಿನಗ, in the case of preference shares we can redeem it.
ರಿಡೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೊಳ್ಳೆ ತಗೋಬಹುದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸ. ಬಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಇದೆ, ರಿಡಮ್ಷನ್ ಬೇರೆ ಬೈ ಬೇರೆ. ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ ಮಾರಿದ್ರ. ಯಾರು ಮಾರಿದ್ರ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಇಫ್ ದ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ is ready to sell that, the company can take it back by paying the amount on that. Correct? That is buyback, not the redemption. Redemption ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಳಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. Buyback ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಅವನ್ನ ಹೊಳ್ಳಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. That is called as buyback of shares. Correct? But it is dependent on the equity shareholder. Correct? Equity shareholders ಮೇಲೆ dependent ಅದು. He can sell or he may not sell also. T2, what exactly equity shares ಅಂತ ಹೇಳಿ? Dear students, ತಿಳಿತು? Yes or no? Okay, then I am giving the homework that, okay, what is the homework andra? The simple homework. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ equity shares ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತು, and preferential shares ಅಂದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾತು. ನಾ explain ಮಾಡಿದೆ. Okay, what is equity share, what is preferential? What you have to do that, what is the difference between equity shares and preferential shares? Okay, this will be the assignment. ನಿಮಗೆ ಏನಿದು assignment. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? When you have to submit it? Monday. ಯಾವಾಗ? Monday. 1 page assignment ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ 1 page ದಾಗ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ. ತೀತು 1 page assignment. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬರೋದ್ರು ನಡೀತೈತಿ. ನಾವು ಸುಳ್ಳ ರೊಕ್ಕ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಏನ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಶೇರ್ಸ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ತೀತು? ಓಕೆ, then what is preferential shares, what is equity shares? Okay, rate of dividend ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೇ ನೋ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಪೇಮೆಂಟ್ ಇವಂಗ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಇರ್ತದನ, ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತದ. ತೀತು? ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟ್ರು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಸಿಂಪಲ್ 1 page and 1 page ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋರಿ and come to the college if it is possible. You can come to the college if it is possible. ಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಟಫ್ ಆಗ್ತದ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಮಂಡೇ ದಿನ. ಮಂಡೇ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ರಿ. ಹಾ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಬರ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ಎಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ?